நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு. எல்லாம் வல்ல கூத்தப்பெருமான் கருணையினால் இன்று நாம் ஒரு மனோவியல் பயிற்சியை பற்றிய அறிமுக உரையை செய்ய இருக்கின்றோம். இந்த மனோவியல் பயிற்சியை நமக்கு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்ற பேர்ல இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். அடுத்த மாதம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் 2 மணி நேரத்துக்கு 5 வாரங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் இந்த பயிற்சியை பற்றிய அறிமுக உரை. இந்த பயிற்சியில நீங்க என்னென்ன கத்துக்க போறீங்க என்ற செய்திகளை நாம் பார்ப்பதற்காக தான் இந்த கூடியிருக்கின்றோம். இன்றைய சூழ்நிலையில் மனோவியல் சம்பந்தமான செய்திகள் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம். இது மனச்சிக்கல்கள், அதாவது மன அழுத்தம் உடையவர்கள் இல்ல மன நோய்க்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ற நினைச்சோமா அது ஒரு தவறான கருத்து. பொதுவாக இயல்பாக ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையில உளவியல் துறை என்பது அன்றாட வாழ்க்கையில நாம் கடந்து போகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது. இந்த உளவியல் சிந்தனைய பற்றிய கருத்துக்கள் திருவள்ளுவர் நிறைய அதிகமாக சொல்லுகின்றார். இது இயல்பாக நாம் வாழ்கின்ற வாழ்வுக்கு ஒரு 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 அடிப்படை அறிவாக இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையும் இங்க இருக்கு. இதை நாம் கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படியெல்லாம் நம்ம பணம் தேடுவதற்கு ஒரு தொழில் கல்வியை கற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கல்வி இருக்கின்ற மாதிரி இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்கு இந்த கல்வி மிக மிக அவசியம். என்ன தகுதி இருக்கிறது ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம பல தகுதிகளை சொல்லுவோம். ஆனா அந்த தகுதியில அடிப்படை தகுதி என்னவென்றால் அந்த திருமணம் என்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு இணைவதற்கு உள்ள மன அவங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றதா, அந்த மனத்தை அவர்கள் தயார் செய்திருக்கின்றார்களா அப்படின்ற செய்தி தான் நிறைய நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒன்று. இத திருமண பயிற்சி பட்டறையிலும் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய தலைப்பாக இருக்கு. அதை தாண்டி இப்போ பலர் கல்யாணம் பண்ணி பல வருஷங்கள் ஆன பிறகு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த வாழ்க்கையை பற்றியான செய்திகள் அப்படின்ற அவர்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த உறவுகளை பற்றியும் நம்ம அதிகமாக பேசப்படுறதில்ல. அந்த செய்திகளை பற்றிய அறிமுகம் தான் இந்த நிகழ்வில் இருக்கு. ஏன்னா முதல் இது 2வது நிகழ்ச்சியாக நாம் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கின்றோம். அந்த முதல் பயிற்சியில நாங்கள் கலந்து கொண்டதுனால அந்த அனுபவத்தையும் உங்களோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே பகிர்ந்து கொண்டுகிட்டேன். இப்ப நம்ம உங்களுக்கு நம்மளுடைய மருத்துவரை அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றேன். டாக்டர் பெயர் டாக்டர் துர்கா தேவி. அருமையாக திருமுறை ஓதுவார். திருமுறை ஓதும் போட்டியெல்லாம் பங்கெடுத்திருக்கின்றார். திருமுறை சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு டாக்டர் முயன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். தைப்பிங்ல பிறந்து வளர்ந்து இன்று ஸ்ரீபட்டாலிங் இருக்கின்ற ஏரியால குடியிருக்கின்றார். மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில தன்னுடைய உளவியல் துறையை பட்டம் பெற்றுள்ளார். அவருடைய பணி ரொம்ப மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற ஒரு பணியாகவே இருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டு வரை மலேசியா சுகாதார அமைச்சர் கீழே பல ஹாஸ்பிட்டல்ல மருத்துவமனையில அவர் சிகிச்சை பார்த்திருக்கின்றார். தற்போது தமண்டேசா மெடிக்கல் சென்டர்ல வாரத்துக்கு ஒரு முறை மருத்துவம் செய்கின்ற முறையில் இருக்கின்றார். UCSIன்னு சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில்
விரிவுரையாளராகவும் இருக்கின்றார். ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். மக்களுக்கு இந்த செய்திகளை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையில தான் டாக்டர் நம்மளோட இருக்கிறாங்க. டாக்டருக்கு வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் கூறி டாக்டரை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இப்போ பேசுவதற்கு. நன்றி ஐயா. ரொம்ப அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நன்றி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முதல்ல இறைவனுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நான் ஒரு திருமுறை பாடிட்டு அப்புறம் நான் ஆரம்பிக்கிறேன். திருச்சிற்றம்பலம். மந்திரமாவது நீர், வானவர் மேலது நீர், சுந்தரமாவது நீர், குடிக்கப்படுவது நீர், தந்திரமாவது நீர், சமயத்தில் உள்ளது நீர், செந்தூவர் வாயுமை பங்கன் தீரோ ஆலவாயான் திருநீரே. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமை பொழுதும் நன்றி நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நான் சொல்லிக்கிறேன், என்னோட உரை ஆங்கிலத்துல தான் நான் உரையாற்றுவேன். ஏன்னா இப்பொழுதுதான் இந்த சைவ சித்தாந்தம் ஆரம்பித்ததுல இருந்துன்னா இது தமிழர்களுக்கு நான் இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். ஸோ இதை தமிழ்ல மொழியாக்கம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. ஆனா இட்ஸ் கமிங். மெதுவா நான் கண்டிப்பா அது செய்யணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதற்கு முன்பு ஏன்னா எல்லா டேர்ம்ஸும் நான் ஆங்கிலத்தை தான் சொல்லணும். ஸோ அனைவருக்கிட்டையும் நான் பணிவன்போடு கேட்கிறேன். நான் இதுல ஆங்கிலத்தை உரையாற்றுவேன். ஏன் இது நாங்க ஆரம்பித்தோம், என்னத்துக்காக, குறிக்கோள், எப்போதும் இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் சொல்லி கொடுக்கும் போது இது என்னோட 6வது வருடம். இதுக்கு முன்பு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் நான் இது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் கம்யூனிட்டி வெளிய பப்ளிக் இப்போ கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. ஏன்னா பலருக்கும் இது போய் சேரணும்னு அதுதான் எங்களோட உள்நோக்கம், என்னோட உள்நோக்கம். அதற்காக இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஆனா முதல் தடவை நாங்க செஞ்சது 5 வாரம். ஏன்னா இது ஒரே நாள்ல ஒரு மணி நேரத்துல நம்ம பழக்க முடியாது. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு brief introduction தான் இருக்கும். So for that I will start my presentation. I will share my screen. யாருக்காச்சும் ஐயா எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியல ஸ்கிரீன். யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா கண்டிப்பா கடைசியா என்கிட்ட கேட்கலாம். என்ன கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். சரியா? உங்களுக்கு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா சாட் பாக்ஸ்லயும் போட்டு வச்சிடலாம், மறந்துடாம இருக்கிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ நம்மளோட டைம் 1 hour. நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட போவோம். அதுக்காக எல்லாரும் தயார் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. ஸோ our topic today will be mindfulness for stress reduction and well-being. ஓகே. mindfulness for stress reduction இங்க போட்டிருக்கேன். ஆனா இது ஸ்ட்ரெஸ் உண்மையிலேயே ரெடியூஸ் பண்ணுமான்னு அதை நம்மளை பொறுத்து தான் இருக்கு. அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸை செய்யும் போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் இது உண்மையிலே எனக்கு பயனளிக்குதா இல்லையான்னு. ஸோ இது நான் பேச போறது இஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இஸ் ஃபுல் அபவுட் அ ப்ராக்டிஸ். ஓகே.
சில பேருக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதுக்கு முன்பாகவே. அப்படி தெரிஞ்சா நல்லது. ஸோ இது வந்து ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷனா தான் இருக்கும். சரியா? ஓகே. ஸோ ஃபார் us to start, okay, I just want to ask everyone, how are you feeling at this moment? How are you feeling at this moment? நீங்க chatல எழுதலாம். உங்க மனநிலை வந்து எப்படி இருக்கு? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இப்ப? chatல போடலாம். எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? How are you feeling at this moment? நீங்க chatல போடலாம். anything, it's okay. என்ன உங்களோட மைண்ட்க்கு வருதோ அதை நீங்க போடுங்க. ஏன் நான் வந்து இந்த கேள்வியோட ஆரம்பிச்சேன்னா, இந்த கேள்வி வந்து நம்ம நிறைய தடவை வந்து கேட்போம். அந்நாட்டம் எங்க இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் திறந்தா கூட சில டைம்ல நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ, நம்மளோட சொந்தங்களோ, கூட பிறந்தவங்களோ எல்லாம் கேட்பாங்க, எப்படி இருக்கீங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நம்மளே கூட கேட்போம் மத்தவங்க, எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ சில டைம்ல வந்து நம்ம வேகமா ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். ஆனா என் மனநிலை வந்து இப்போது இப்படிதான் இருக்கா, நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கா, என் உடல் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கான்னு சில டைம்ல வந்து நம்ம வந்து அது உணர மாட்டோம். ஓகே, நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா மனசுக்குள்ள ஒரு காலம் வந்து சொல்லுவோம், ஆக்சுவலி நான் ஐ எம் நாட் ஓகே, ஐ எம் ஓகே சொல்லிடுவோம், வேகமா சொல்லிடுவோம். நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன கேட்டா, ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ, ஐம் ஓகே. ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒண்டி தான் தெரியும். யாருனாலையும் அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியாது, யாருனாலையும் அதை உணரவும் முடியாது. நம்ம ஒரு நாள் தான் அதை உணர முடியும். சரியா? சோ இதுக்காக ஓகே, இப்போ வந்து நிறைய பேர் எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம். மேபி சம்டைம்ஸ் only we are here, but our mind is already in many places. Maybe we are already thinking about what we are going to do later, or maybe we already we're still thinking about what we did just now, or maybe some of us still thinking about this talk. What am I talking? Whether this is going to be beneficial or not. So many thoughts can be in our mind. So now we're going to do short practice to bring ourselves to this moment. Okay, so for that, I want to invite everyone to just sit comfortably. If you're sitting on the chair or if you're sitting down, anywhere, just sit comfortably. Allow both your feet on the ground. Your hand rested on the lap or on the chair. And just check in. How is your body feeling at this moment? How is your body? Maybe you can notice how your feet, your leg, up to the thigh, your body, your abdomen, chest, the back, neck, face. Really noticing how is your body. Is there any feeling of tiredness in this body? Any stiffness, any pain, anything? Just notice. We are not changing anything, but we are just noticing. And allow whatever to be here at this moment. And next, just see what is there in your mind at this moment. Any thought, any worriness, any plan, still thinking about something happened in the morning, in the afternoon, or any plan for what you're going to do later. Anything,
Just allow whatever thought to be here and just notice what are the thought in my mind at this moment. And now allow whatever is there and gently shift your attention to your breath. Just noticing the breath for a few moments. There's no need to change the breath, but just noticing the breath. And now gently expand the attention to the whole body again and coming back to this moment. Just before you open your eyes, just before opening the eyes, what? Just recall back, what is my intention to be here at this moment? I'm going to sit here for another 1 hour. Why actually I'm sitting here? What made me to sit here for 1 hour? Just see what is my intention. With that, gently open your eyes. Okay. Is everyone back? Okay, this is a short practice to bring ourselves to what we are doing at this moment and to just notice what is my intention. Sometimes we are just sitting here, there's a lot of thought in our mind, but what is my real intention? Sometimes we need to ask this again and again. And that will give us a good direction. Okay. If we see, right, the mind is amazing. The mind is so powerful. Our mind is very powerful. If we want to do something, we just have to think what we want to do. Let's say you want to cook, you want to prepare mihun for dinner. So your mind quickly will organize what the things you need. Everything will be done very fast, very quick, and some can even do much better. So there's variation in many of us that's sitting here. So our mind is so amazing, but at the same time, we also feel very stressful. What's happening? Some of us feeling very stressful. And at this moment, especially at this timing, we are going through a really difficult situation because of the COVID. So our life is so volatile, complex, and uncertain. இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னே வெரி அன்சர்டன். எல்லாமே வேலையை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களுக்கும் சரி, எல்லாமே வந்து ஒரு அன்சர்டனா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ லம்புலம் வந்து அதை நோக்கி வந்து வேகமா ஓடிட்டு இருக்கும். We are also chasing whatever that we want to do very fast. But even though sometimes we achieve what we want to achieve, and sometimes we plan and we are achieving our plan, but we still feel very stressful. We still feel very exhausted. We still feel
frustrated. Sometimes we already done, but we can't even feel the happiness after we do something. What's happening? What's happening? Why actually I'm already done what I'm supposed to do, but yet I'm still feeling very stressful and yet I'm feeling exhausted. Is there something else happening? And if we see, right, stress is something, when we look, we saw, when we run very fast, even though we can finish, um, we reach our goal, but we still feel very stressful. What is actually stress? What actually making us feeling very stressful? Each time, whenever we see changes, and if the changes is very quick, like what we are seeing at this moment because of the pandemic, and if the challenges is increasing, our stress level also increase. Okay, this is the common thing. Stress can happen at any time. Stress is actually anything, anytime we feel stress. If now when we sit here, suddenly we can't hear, the audio is not functioning, so we suddenly feel very, oh my god, what's happening? If I can't talk, suddenly something, so I will feel stressed. Okay, so stress can happen anytime, any moment. When we want to cross the road, we also feel stressful, but when we cope with that, when we can cope with that, we don't feel so disturbed by that. But the moment we feel we can't cope with the stress that we are going through, even if there is a small stress, then we feel affected by that. So the moment our stress, our challenges and changes is keep increasing and changing, our stress level also increase. So what happened? What happened? Why actually do we notice these things or not? Okay. It's not that we can't stop the changes. The changes will keep happening. We can't stop the challenges. We still need challenges. Then only we can come up in life. Okay. So when we can do certain amount of work, so we need more challenges. That is what can bring us even higher. So the changes and challenges will keep happening, but and if when I cannot cope and when my stress level is very high, am I aware about that or not? Am I aware what's happening in me or not? Why actually we don't notice these things? Why actually in normal daily life, we actually are missing these things? Okay? Researchers studied on how often our mind involuntarily wandering from what is now. That means when we do something, what's happening in us, or can we really focus on what we are doing 100%? Researchers have found that we are actually only focusing 53%. Okay? Whatever that we are achieving is only about 50% only our focus there. The rest 50%, about 47%, our mind is often distracted, stress, loss of control, and in autopilot. When I first read this, right, I thought, is it true? But after that, I started really observing, am I really there when I do something? Now I'm here, I'm sitting here, I'm talking to everyone, even though I can't see everyone, but where am I? Where is my mind? How is my body? This is what is bringing us to this moment. Am I here 100%? Okay. Research has shown that we are not in what we are doing 100%. So when we can bring more attention to what we are doing at this moment, then the quality, the productivity of what we are doing can be much better. It's not only that, we can be aware of what's happening in us, and we can manage that in much more better way. Okay, this is a short video to show what is the meaning of autopilot. Okay, how much what of happened? your day is spent on autopilot, doing things without actually being aware that you're doing things? In the shower, do you feel the water splashing over your body?
Or is your mind somewhere completely different? When you're eating, do you actually taste the food? Walking down the street, do you see and hear what's going on around you? Or are you lost in your thoughts? So often we sleepwalk through our life on autopilot without being fully awake to what is actually happening. Okay, this is a simple video to show that our routine activities, okay, the moment we wake up in the morning, we will go and take bath, we will brush our teeth, we'll take bath, we'll change our clothes, and then we'll take our breakfast, and then we'll go to work. Okay, this can be a normal routine for many people. And now because of lockdown, we are at home. Okay, but we still do all these things. Okay, we will pray, and then we will take our breakfast, and then we'll continue with whatever work we're supposed to do from home. But are we aware of what's happening at that moment? When we wake up, we already think what we're going to do next. Okay, குளிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணணும், பல்லு வலிக்கிட்டு விருதுன்னு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே குளிக்கும் போதே நம்ம we already think what we are going to do for breakfast. So we are not there. So that's what they meant by the researchers, because only 53% actually we are in what we are doing at this moment. Even when we keep rushing like this, we are not only missing that we are actually stressful, our body, we are also missing the good things. Okay? Sometimes we really miss all the good things around us. Maybe there's a nice flower in the garden. Maybe the weather is so beautiful today. It's so nice. The wind is so nice to really to feel the breeze in the morning, but we are not really appreciating that. And that actually sometimes can give us more happiness. We think that when we accomplish our work, that is the one we'll give. But even small things, starting from taking bath, really feeling the first touch of the water, and really feel the water washing our body, and then subsequently we taking our coffee. Sometimes we just rush take the coffee, but how nice if I can just sit for a moment and just taste the coffee, and then taste the breakfast. That sometimes you takes long time to really prepare the breakfast, but you don't even really taste the food that we are preparing. So we are sometimes missing when we keep running very fast. We are not even missing that we are stressful, but we are missing the good things. We don't notice the richness of each moment. Like it has been said that a great part of everyday life is not lived consciously. So how to shift from this autopilot, keep running in busy world, to being aware? We still run, but I'm aware that I'm running. We still run fast, but I'm aware how is my steps. I still run, but I still appreciate my breath. So this is what mindfulness actually helping us to come back to this moment. And what is mindfulness? Mindfulness is first, okay, if we see the literature about mindfulness, okay, the history of mindfulness, it is from many religious background, okay, spiritual background, from Hinduism, traditional Christianity, Sufism, and whatever that I'm sharing is actually particularly from Buddhism. Okay, sometimes we already know many things that I talk. Sometimes many of us here already know that, but this is creating more awareness. Oh, I know this. Maybe I need to sharpen this to appreciate that practice more, so that can benefit myself. Okay, so this is from traditional, definitely is from the traditional spiritual background. But what I'm going to share is more practical. So it is secular mindfulness. That means
everyone can practice this. You can Class முடிஞ்சுதானே நம்ம not even, you don't need to sit what's in up? one place, you don't need to go to cave, you don't need to go to temple, but you can do this practice anywhere, anytime, even while you are sitting here. While you are listening, you still can be mindful. You can still bring this mindfulness awareness wherever we are. So this is Professor Dr. Jan Kabat-Zinn. He is the first one to introduce this in the form of mindful based stress reduction, where he did the first research for people with chronic pain. Okay, he went to a hospital. He's not a doctor. He's a scientist, but he did this research among the patients with chronic pain, where people suffer with chronic pain. There's no treatment for them. They have to suffer this pain. They have to live with this pain. And he did this research for 8 weeks. Okay, what he found after 8 weeks was the pain was still there, but the way they perceive the pain improved, and the quality of life improved in all the patients that participate in the research, where people that never smile, they are so occupied with this pain, the thought about this pain, they become much better. They can smile. People who socially isolate themselves, they don't want to go out, they don't want to meet their family members, and they are also so occupied with this thought of the pain and the suffering, they started going out, meeting their family members. So he saw so much of improvement. He didn't remove the pain, but he helped them to live with the pain. So that is the beauty in the research. Then he expand this practice to many. And then there's another technique called mindful based cognitive therapy, where we work with our thought. I'm also trained in that, which is more deeper and really powerful tool for everyone to use, to practice, and it can really be helpful. And this is Dr. Pang. He's the first one to introduce Mindful Gym program. What I'm going to introduce today is Mindful Gym program. I'm actually certified trainer in Mindful Gym, and this is Malaysian form of MBSR. We can say that it's a Malaysian form of MBSR, where he learned this MBSR, but he found that it cannot be, the whole 8 weeks program cannot be applied here, because we are multiracial, because we need to see all the races in our country. So he modified a bit, and then he came up with this Mindful Gym program. And now there are many research has been done on Mindful Gym, and it has been proven that can be very helpful for our daily stress management, and also for people with depression, anxiety, and anyone that going through any difficulty at this point of life, and also to prevent from us getting more stress, and then to create more happiness in our life. And Mindful Gym program has been scientifically and specifically shown to be effective for reducing stress, promoting wellness in Malaysia among medical students, ICU nurses, and general community adults. Okay, many people actually, we already introduced this to many people, also among the community adults. Okay, what is mindfulness? In mindfulness, we have this definition to really tell what is the meaning of this mindfulness actually. Okay, so in Mindful Gym, the meaning of mindfulness is, it is remembering. So it is remembering to pay attention to the present moment. Okay, they are often, we always will go back to past and future. Even though we are sitting here, நம்ம இங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் நம்மளோட மைண்ட் வந்து பிற்காலத்துக்கும் பிறகும் போய்கிட்டே இருக்கும். So our mind is always in the past and future. It's very hard for us actually to come back to this moment where I'm here, I'm sitting here. So here we use the word remembering. So we remind ourselves to come back to this moment, where we remembering to pay attention to this moment, okay, this present moment.
is not only paying attention to this moment. Okay, it's not only paying attention. Sometimes, oh, pay attention, pay attention. It can be very stressful. But here we are coming back to this moment with an attitude of kindness. We bringing this attitude of kindness, beginner's mind, and wisdom. Okay, so I won't go very detailed in this, but it's okay if you forget that. If it's okay if your mind again going to the past and future. It's okay if you're again dreaming, but whenever you remember, come back. It's okay. That is kindness. Being kind to ourselves. Sometimes we being very harsh. Oh my God, I'm supposed to sit here. I'm supposed to listen. Oh my God. Sometimes we will scold ourselves. We being very harsh to ourselves. But here we are bringing the attitude of kindness. It's okay. It's okay. Whenever you remember, whenever you can do, just do it. And what is the meaning of paying attention? Okay, paying attention is something like when we touch, when we show the touch. Okay, so when we enter a dark room, we want to see something clearly. That's how is the attention. And here again, we are not only paying attention, we are paying kind attention. We are being curious with whatever that we are seeing. So it become more, it's like childlike. So it become more more joyful when we see. So we are not very stressful when we paying attention to something. Okay, it's paying attention on now, the present moment, and it's paying kind attention with curiosity. Okay. So when I see that it's paying attention on now, okay, sometimes we often pay attention to what's happening outside. What's happening outside, what's the latest news for today, what's happening around us, maybe the people around us, in the country, maybe outside. Sometimes we often pay attention to what's happening around us, but we can also pay attention what's happening inside me. When I'm sitting here, I'm listening to this, what actually happening in me, what's actually happening in my body. Okay, for that I want to again do another practice. I want to invite everyone to follow me for this practice. For that, again, once again, I want to invite everyone to sit comfortably on the chair. If you're sitting on the chair, maybe you can come a bit forward. And see if you can just follow my instruction for about 5 to 10 minutes. A short practice, how we can come back to this present moment. What actually reminds us that we are actually in this moment. Allowing yourself to sit comfortably, both your feet on the ground, your hand on your lap, allowing your spine, neck, and head in straight line, but not stiff, giving you a sense of awake, dignity. And now, gently bring your attention to both your feet on the ground, really noticing what is here around the feet on the ground. In touch the ground, any sensation, any feeling of numbness, any feeling of cold or warmth. Really
Noticing whatever that present around the feet. There's no need to change anything. Just allow whatever is here. There might be no sensation at all. If that's happened, just registering a blank. We are not to create a sensation here. We're just noticing whatever is present at this moment. Maybe you can notice the toes, the big toe, second toe, third, fourth, and the little toe. What are the sensation around the toes? The sole of the foot, left, right, the top part of each, and the ankle. Really noticing what is here around the ankle. Noticing the sensation around the skin, around the ankle. You may also feel deep down into the ankle formed by small bones, joints. And now shifting the attention to the leg, to the knee joint, the front, the back, the side of the knee joints, the thigh, both thighs, left, right, the large muscles, bones. See if you can feel any sensation around the thigh, any pulsation. And now maybe you can spend some time breathing into the whole leg, breathing into the leg. And next, out breath, letting go, shifting the attention to the lower back, upper back, the abdomen. Maybe noticing the movement of the abdomen with each in-breath and each out-breath. Really sensing what is here. Feeling the breath. Noticing the movement of the abdomen. And gently extending to the chest. Both hands, the fingers, left, right. Really noticing all the fingers, palm, forearm, elbow, the arm. Come to the shoulder, neck. And slowly expanding to the face and head. Noticing the jaw, the lips, tip of the nose, outer part of the nose, the cheek, the side of the face, the ears, the forehead, and really noticing the whole body at this moment.
Just bringing our attention to the whole body. And now I want to invite everyone to bring this attention to the breath. Just notice where you can feel the breath in your body. Perhaps you can feel at the nostrils, at the tip of the nose, feeling the cold air moving in and warm air coming out. You may also follow through the breath from the tip of the nose all the way to the back of the throat, chest, and all the way down to the abdomen. See if you can really notice each in-breath from the nostrils, back of throat, chest, abdomen, and out-breath from the abdomen, chest, back of throat, and coming out through the nostrils. There's no need to change the breath in any way. Just allow the breath to breathe by itself. But we are here just noticing how is the feeling to be in the present moment. The breath, each breath reminding us this is the present moment. Each breath is unique in his own way. And we are not here to change the breath in any way. Just allow the breath and being present to this breath. You may notice after some time, your mind keep wandering to somewhere. Maybe any plan, maybe about what you're doing at this moment. Or there might be so many things in your mind that your attention keep wandering. If you notice that your mind is keep wandering, just notice where has the mind wandered and gently bring the mind back to your breathing. The breath reminding us a sense of coming home to this moment. No matter what is disturbing in our mind, we can always come back to this breath. Each breath, each in-breath is the new beginning. Each out-breath, letting go of whatever that we are holding in our heart, in our mind. And again, coming back to this breath. The breath that reminding us that we are here, we are alive. The breath that always present for us to come back whenever we feel so much of struggle in our mind. You may again notice your mind keep wandering. It's okay. That's how our mind is. So whenever you find your mind keep wandering, whenever you notice that, again and again, gently and kindly, without really being judgmental for yourself, bring the mind back to your breath. And now, once again expanding this attention from the breathing
to the whole body sitting here. Really feeling as if the whole body is feeling. And gently bring the attention back to this moment and open your eyes. You may open your eyes. Okay, so this is a short practice to bring ourselves to this moment. What is this? How can we train our mind to come back to this moment? One of the practice is coming back to our breath. We can never recall how we breathe just now. We can only notice how is our breath at this moment. So each breathing reminding us that we are here in this moment. So we are using this breath as an anchor to come back to this moment. And we keep working with our mind wandering. And we are working with our attention to come back again and again to where we are, which is our breath. This is one of the technique. So we have many techniques in mindfulness. This is one of that. And in any moment, any stressful situation, we always stuck in this cycle: thought, feelings, body sensation, and action. For example, when we suddenly we stop our car, we are driving very fast and suddenly we stop our car. So quickly we'll have a lot of things at that short moment. There's a lot of things can happen in us. The most striking that we notice is we feel anxious, we feel angry. Why that guy stopped the car very fast? I almost banged him. So that is the anger that comes. But at the same time, we have a lot of thought, oh my God, why? Oh my God, what's going to happen if we are rushing to work? Even we were already thinking about what's going to happen with my work. I'll be late. So many thoughts at that moment. We can have so many things happening in our self, starting from our thought, our feelings, our body sensation, and that actually can affect our action. So how can we be present to whatever that happening at any moment so that we can take care ourselves? Okay, that's what we learn in mindfulness. Mindfulness actually helping us to becoming aware of our busy and scattered mind and moving towards quieter and more focused mind. And what are the practices in mindful gym? Okay, in mindful gym, what are the practices that we introduce? We have a lot of things in our 5 weeks program. I will actually talk about what is stress in very detail. What are the stress? What happened when we face stress? What happened in our body, mind, and our feelings? What happened in this complex due to stress? Okay, how to be aware about this, and we learn all the practices like mindful body stretching, mindful deep breathing, mindful PDF, prioritize, delegate, and focus. So all this HTC means we coming back to these senses. Sometimes even when we pray, right? We pray, but then we think a lot of things. We sing, we recite a lot of songs, but our mind is everywhere. We are not really listening to what we are reciting. We are not there, really there in the prayers. So HTC is one of the technique that also can be useful in many ways. Like when we go for a jog, exercise, sometimes we keep thinking, but in HTC, we use our senses, hearing, touch, and seeing. How we can come back to that senses for us to again remind of this present moment. And mindful stop, how can we stop in a day when we keep having a lot of struggle? So how can this practice help us? That is mindful stop. And gratitude is not only that, there are more practices like mindful eating, mindful walking. But in online, we can't really do a lot of things, but mainly we will cover all these practices.
What are the benefits of mindfulness? It prevents negative rumination. So when we are aware, how is my mind at this moment, I can actually do something to make so that we don't stuck in that cycle again. So it prevents negative rumination of the past and excessive worries about the future. Improve interpersonal relationship. Challenges in life are more manageable when we focus on what we can do now and doing one thing at a time. There are times we do many things at one time. How can we delegate? How we can prioritize and how we can focus on one thing at a time. Not only that, there are a lot of research proven that mindfulness can also improve our brain. Okay? So it can improve our brain structure to become much better. And it also helps with our memory, and it also helps with a lot of other things that can harm our mental health. So what other benefit of mindful gym program? To improve our sleep, for better sleep and ability to cope with stress, enhance mood, positive emotion and well-being, relief from stress-related bodily symptoms, enhance body immunity and emotional resilience. When I talk about stress, it's very hard in short duration to talk about stress. What happens in our body when we are feeling stressed? So I'll explain more on that. So whenever we are stressful, our body get affected at the same time. So it also affect our body immunity. So when we do these practices, it enhance our body immunity and emotional resilience, improve problem solving skill and creativity, improve interpersonal relationship, because all of us want to be given attention. So when we talk, we want someone to really listen, and we want someone to really listen, and we want someone to respond to us kindly. So it actually can improve interpersonal relationship, because we are always aware what's happening in us when I talk, what's happening in me when I get angry. So it actually helps to pause before I actually react very fast, and also it improves productivity. Mindfulness based programs, over the years, various mindfulness programs have been developed, and then it has been very effective in also mental disorder, because mindful gym is actually created for general public, because it, Dr. Pang actually, his intention to help everyone to come out this stress, even small stress, so that they can take care of them early before they get actually develop mental disorder, because mental disorder won't happen in 1 or 2 days. It won't happen in 1 week. It actually a long process. When we accumulate, when this stress is accumulated for very long, then only we get mental disorder. So mindfulness actually helping us um, to give us a signal. Hey, you are stressful. Hey, you are stressed. You need to do something about this. So it really helped for us to being more aware of what's happening in us before we go into severe form of stress. Okay, this is the research done with mindful gym, and mindfulness intervention have been also very effective to address psychological stressors and coping in chronic and life-threatening illnesses. And also mindfulness has been very well studied in oncology for cancer patients to improve their quality of life. We can't remove the cancer from them, but then how can we at least improve their quality? Can I make them at least smile even though they are going through the difficulty? That is the purpose. And how does mindfulness work? Reduce perceived stress. Okay, we cannot run away from stress. Okay, mindfulness actually never really distress us. Okay, so it always it actually helping us to face the stress in much more confident way. And when we do these practices,
we know where to go when I'm affected. So even though there is a stress, what can I do to take care of myself at that moment? Improve ability to cope with stress and promote positive emotion and, for example, gratitude. And it always mindfulness actually helping us to respond when we have certain things, when we face certain stressful situation, from reacting to respond, because we can very quick to react. Even suddenly, okay, when someone break our things, or maybe when something any stressful, when someone scold us, we tend to react very fast. Sometimes we don't react verbally, but in mind sometimes we also scold, we can also react in our mind, that can actually disturb our body. So in mindfulness, actually we learn to uh, take the pause. So when we take the pause, actually it gives our mind to reorganize and to respond in much better way. Mindfulness is not complicated, and it's not about success or failure. Uh, it's not about, okay, how good I'm going to do this, how fast I want to get better, how fast I want to get happy. It's nothing like that. Um, if we if we achieve what we want, and it's good, but if we still not, keep trying, keep do the practice. And it's simply a method of mental training. So all the practices is actually, we practice ourselves to come back to this moment. And when we come back to this moment, a lot of things can be very beautiful. Sometimes the flower in our garden, the sky can be very beautiful. The smile from our child's face can be very nice, actually, when we can just look without really thinking anything. Even though we are so stressful, sometimes we are trapped with our stress and we can't even enjoy whatever our child is talking. But here, when we are aware, I know that I'm very stressful, but I don't want to. I don't want to miss this moment. This moment is very, very important for myself, and I can come back to this moment with full-hearted. I can actually enjoy this moment very well. And the more you practice, the better you become. It's all about practice. Mindfulness is about practice. So that's why there's a lot of practice. Sometimes um we forget, but whenever you remember, you do the practice. So the more you do the practice, the better we become, the better our brain will be with the practice. And there's always a beginning, so we can begin anywhere. Okay. And the peace can't be achieved in the outside world unless we have peace on the inside. Sometimes we have everything that we have. I mean, we want maybe nice house, nice car, but still we feel very stressful inside. Still we feel our heartbeat is fast. We feel like our BP is uncontrolled, our sugar level is uncontrolled. What actually happening in me? How can I help myself? This practice is not only helping in our stress, it also help in many patients, especially with diabetes, hypertension, and heart disease, to calm themselves down and to improve their even their medical conditions. So most of the people that do this practice, they feel much better. Their sugar level is much controlled, their BP is much well controlled, and a lot of things, and they can be happy even though they have all these things in their body. And this is the last video. I'm going to finish.
I always want to show this video. I feel like our life is like this. Whenever we start somewhere, we always want to end somewhere. We have a goal and we want the ending to be very nice. But yet, our journey can be very stressful. Sometimes we'll fall down many times. And sometimes we'll see someone else is falling down. Can I be aware what's happening in myself when I fall down? Can I wake up and move on? And what I can do if I see someone falling down? So how can I help the person in front of my eyes? So really, mindfulness practices actually create more kindness. Actually, the more we do the practice, actually it improves the positive emotions in our brain. They have done a lot of research on this. So it automatically improve the positive emotions in our brain and create more kindness in ourselves. So so it's not about where we want to go, it's about how we are present in the journey. Okay, the journey can be very happy, sometimes the journey can be very stressful, but am I aware when I'm happy? Am I aware when I'm stressful? What I can do to take care of myself? That's all about mindfulness practice. And yeah, I've done a lot of courses. These are all the doctors and nurses. And this is the website for Mindful Gym. So you can also go and see what are there in the website. And thank you so much for the time. Thank you, Nagapanaya, and thank you Kumaraya and Mohana for arranging this talk. I'm really feeling very grateful to share with everyone. மறுபடியும் மன்னிக்கணும் ஆங்கிலத்தை பேசுறதுனால, ஆனா எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். நன்றி. உங்களோட கேள்விகள் எது இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட கேட்கலாம், இல்ல சேட்ல போறதுனால முடியும். எனிதிங். ஐயா யாராச்சும் ஷேர் பண்ண போறாங்களா நம்மளோட? ஆமா, நம்ம கிருஷ்ணகுமாரனை வந்து ஷேர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். யா, நீங்க இப்ப ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த முதல் கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். கிருஷ்ணகுமாரனே. வணக்கம் ஐயா. ஓகே, நன்றி. ஆன் பண்ண முடியுங்களா? என்ன சார்? வீடியோ கேன பரவாயில்ல. ஸோ டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர், நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் டாக்டர் கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரைனிங்கில் ஆனதை பார்ட்டிசிபேட் நான். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு. எஸ்பெஷலி எப்படி நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எப்படி நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன் 4 ப்ரோக்ராமில். இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம். எல்லாரும் சேரணும், நிச்சயமாக சேரணும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம லாட் ஆஃப் us are going through a lot of stress, work wise, life, around COVID, lot of cases around. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக வீட்டில் இருந்து வேலை செய்கிறோம், லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். இதை நம்ம எப்படி என்கவுண்டர் பண்ணுறதுன்னு நிச்சயமாக டாக்டர் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம். அதை நம்ம எப்படி ரிடியூஸ் பண்ணுறோம் நிச்சயமாக கற்றுக்கலாம். எஸ்பெஷலி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டூரிங் த 4 days லேர்ன் லாட் ஆஃப் டெக்னிக். என்ன மாதிரி டெக்னிக் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். அவங்க எஸ்டிசி சொன்னாங்க, நம்ம அந்த டெக்னிக் இஸ் வெரி குட் டெக்னிக். அண்ட் எஸ்பெஷலி another technique that I really liked it is the traffic light technique. அந்த 3 லைட் கலர் இருக்கும். ஸோ அந்த கலர் ட்ராஃபிக் லைட் கலர் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த லெவல் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இருக்குன்னு. ஸோ அது நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இமீடியட்லி நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். இப்போ நம்ம ரோட்டில் காடி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு நம்ம நிச்சயமாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா மற்றவங்க அடுத்தவங்களால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம், இந்த அப்படி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அது நம்ம எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறது. ஸோ அந்த டெக்னிக் நான் சொல்லி கொடுத்ததுலேருந்து அவன் ரொம்ப ஐ யூஸ் தட் a lot. Okay, I think that's all my sharing. Thank you, Mr. Kumar. Doctor, thank you. Thank you. நன்றி.
நன்றி, நன்றி. நான் என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேனே. நானும் அட்டெண்ட் பண்ணேன். அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து இருக்கிற போகிற வேகத்துல மறந்துருவோம். நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். மல்டி டாஸ்கிங்ன்ற விஷயத்துல வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து முழுமையா இருக்காது. ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது இன்னொரு விஷயத்துல உயிர் அழுந்தாது அப்படின்ற அந்த அந்த சைவ சித்தாந்தத்துல நம்ம சொன்ன விஷயம் வந்து அப்படியே அங்க அனுபவப்படுற மாதிரி நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். ஆனா வந்துட்டு இத கொஞ்சம் இந்த இந்த பயிற்சியில கலந்துக்கிறப்ப அதை கொஞ்சம் உத்து கவனிக்கும் போது நம்ம நிறைய தவறுகள் அங்கங்க பண்ற மாதிரி இருக்கு. பின்னாடி நம்மளுடைய உறவுகள், நம்ம கூட இருக்கிற மனைவி, மக்கள், இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு. சில நேரத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது போன் வரும். போன் பேசுற நேரத்துல வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு போன் பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதையும் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டோம். சரி, அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய தவறுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததை கரெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைய இன்னும் ஒரு நல்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளை தயார் பண்றதுக்கு இந்த பயிற்சி வந்து ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்மளோட குறைகள் எங்க இருக்குன்றத வந்து சில நேரத்துல நம்ம உட்காந்து ஆராய மாட்டோம். இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போகும்போது நம்ம அதை மக்களோடு சேர்ந்து செய்யும் போது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி திருத்திக்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் என்னோட அனுபவம். நல்ல ஒரு பயிற்சி. டாக்டருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த வேலையில. உங்களுக்கு வேற ஏதும் கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஏன்னா இந்த பயிற்சி வந்து ஏறக்குறைய நம்ம பயிற்சி எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற அந்த இதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். இது ஏறக்குறைய ஒரு 5 வாரங்களுக்கு நடைபெறக்கூடிய பயிற்சி. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம பயணப்பட போறோம். ஒரே நேரத்துல இந்த இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் தியோரியும் இருக்கும், ப்ராக்டிக்கலும் இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நீங்க பயிற்சியும் செய்வோம், அதே நேரத்துல அதை பற்றியான செய்திகளும் நம்ம கத்துக்குவோம். ஸோ 5 வாரத்துக்கு நடக்கும். இதோட பேமெண்ட் வந்து 300 வெள்ளி நம்ம பயிற்சியில வச்ச காசு தான் வச்சிருக்கோம். இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு 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 இந்த பயிற்சிகள்லாம் வந்து 1000 வெள்ளி 1500 வெள்ளியில வரைக்கும் நடத்துற பயிற்சிகள். இதை வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யறாங்க. 2வது வந்து இதை எதுவுமே நம்ம டாக்டர் எடுத்துக்க போல, நாங்களும் எடுத்துக்க போல. இதெல்லாம் வந்து சைவ திருக்கோயில் கலைக்கல்வி அறவாரியத்துக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்படுகின்ற நிகழ்வா தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுல சிக்கல்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம். இதை பற்றிய மேல் விவரங்களுக்கு எதுவும் உங்களுக்கு வேணும்னா மோகனாவை தொடர்பு கொள்ளலாம். அவங்க உங்களுக்கு எல்லா விவரங்களையும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இந்த பயிற்சியோடைய நாட்கள். இதுல ஒரு நாள் விட்டுட்டு இன்னொரு நாள் வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு சிக்கல். ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது ரெக்கார்டிங் செய்ய வேணாம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்துல தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த பயிற்சியை வந்து அந்த நேரத்துல அந்த மோமெண்ட்டை நீங்க அனுபவிக்கணும். இந்த ப்ரெசன்ட் மோமெண்ட் அனுபவிக்கணும்னு முதல்ல டாக்டர் சொன்னாங்களா, அந்த மாதிரி தான் இந்த பயிற்சி அமையும். ஸோ அப்ப இந்த டைம் எல்லாம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கலந்துக்கிறதுக்கான முயற்சிகள்ல ஈடுபட வேண்டும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த பயிற்சியோடைய இது பின்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பி வைக்கப்படும். ஸோ வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்குங்களா? சேட்ல வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு. How to manage time for teenagers who tend to spend a lot of time in front of computer? I think it's it's a good question actually. It's very challenging at this moment because they have to sit in front of the computer for their online classes. But sometimes they spend more longer because they are with a game. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் இங்க வந்து உங்க எல்லாத்துக்கும் கேட்டாலும் almost everyone that got children
adolescent or children also facing the same problem. Okay, if you ask me, for me, I manage myself first so that I don't get stressed looking at them doing this. Whenever we are feeling more stressed, that's when we started reacting, when we started scolding. These actually never help them. Actually, these make things more worse. One is helping myself and talking with them, really sitting and talking to them, listening to why actually they want to spend a lot of time and discussing with them. இது ஒண்டி தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி நம்ம அவங்களை திருப்பினா நினைச்சா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் ஐ ரியலைஸ் தட் when I'm more calm, அதையும் ஒரு நல்ல கண்ணோட்டத்தோட பார்த்து அவங்க கூட பேசி அவங்க கிட்ட விளக்கி அவங்க சொல்றதையும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது that become much better actually. அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணாட்டி கூட they tend to reduce. ஏன்னா அவங்க பாக்குறாங்க நம்ம ஏசல அவங்கள, ஆனா நம்ம வந்து ஒரு கருத்து சொல்றோம், மெதுவா சொல்றோம். ஸோ ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது they actually willing to listen. நம்ம அவங்க சொல்றது கேட்கும் போது நம்ம சொல்றதையும் அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ maybe that can be one of the technique that we can use. So again, managing ourselves to deal with this first and then talking to them. I think that can be very helpful. I hope that answers the question. Ms. Jagadeeswari, எதாச்சும் கேட்க போறீங்களா? இல்ல. ஓகே. வேற ஏதாச்சும் क्वेश्चन இருக்கா? நீங்க கேட்கலாம். இல்ல ஏதாச்சும் புரியலையா நான் சொன்னது? உங்களோட கருத்து சொல்லலாம். Okay. How to reduce stubbornness among children? Chat box lo ஒரு கேள்விங்க டாக்டர். How to reduce stubbornness among children? Again it's very difficult to reduce. Okay, and we need to see what actually making them to stubborn, in what condition they actually being stubborn, and again what is our practice with them. அப்படின்னா நம்ம என்ன அவங்க கேட்கறதுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோமா, இல்ல ஒரு காலகட்டத்தில் வரும்போது நம்மளால கொடுக்க முடியல, அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்டப்பனா இருக்காங்களா? ஸோ என்னதான் நடக்குது, ஏன் அவங்க ஸ்டப்பனா இருக்காங்க, அதை வந்து we need to observe that. அதை வந்து நல்லா observe பண்ணணும். என்ன நடக்குது, ஏன் அவங்க ஸ்டப்பனா இருக்காங்க, என்ன மாதிரி விஷயத்துக்கு அவங்க ஸ்டப்பனா இருக்காங்க, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா then we can deal with that much more better. And again, it's really depend on each children, and also depend on how we handling as a parents, how we actually handling them. It really depends on a lot of factors. Okay. வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம நிறைவு செய்யலாம். சாட் பாக்ஸ்ல இன்னொரு விஷயம் கேட்டிருக்காங்க டாக்டர். சோ இந்த கோர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ற முடியும், இந்த கோர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ற வழி வந்து நம்ம மைண்ட்ல உள்ள குரங்க வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க.
ஓகே, இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆமா, நம்மளோட மைண்ட் வந்து இஸ் லைக் a monkey. It will go here and there, it will jump here and there. நான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஃபார் டீனேஜர்ஸ் பழகும்போது they really use this monkey mind to explain to the teenagers. So our mind is really like a monkey. Yes, with the training. சும்மா வந்து கேட்டுட்டு போனா அது வேலை செய்யாது. ஆனா with the training, definitely we can actually improve our focus, and we can actually calm this monkey mind to be more focused in what we are doing at this moment. Definitely, yes, but with the practice. முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதாவது கேட்டா மட்டும் பத்தாது, அத பயிற்சி பண்ணணும். பயிற்சி படுத்தும் போது, செயல்படுத்தும் போதுதான் இந்த 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 வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் அந்த முக்கியமான ஒரு கருப்பொருள். இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. ஸோ இந்த 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 குறள் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த படிப்பு என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான விஷயம். அதை வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தும் போது தான் அதை உண்மையான பயனை அனுபவிக்க முடியும் என்பது இது வந்து இந்த இந்த இதுல இருக்கு. யார் யார் உங்களுடைய இந்த பயிற்சியால் கலந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மோகனாவை தொடர்பு கொள்ளுங்க. அவங்களுடைய அலைபேசி எண்ணை வந்து அந்த 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 ப்ரோச்சர்ஸ்ல இருக்கும். நீங்க கண்டிப்பா வந்து இதுல கலந்து கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை சந்திக்க முடியும். கண்டிப்பா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், இதுல கலந்து கொண்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. மன சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும் ஒரு ஒரு இன்பமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான பயணத்தை நோக்கி புறப்படணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெரும் வழித்துணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த வேலையில நம்மளுக்கு இந்த 1 மணி நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு இந்த தகவல்களை எல்லாம் பரிமாறிய டாக்டர் துர்காதேவி அவர்களை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஐயா. ஏன் நம்ம வந்து 5 வாரம் செய்யறோம்னா each week we will teach one practice, few practice actually, and then we will follow up. The next week we will check how the practice worked. Is there anything that went wrong? How to correct that? So அதான் வாரம் செய்யறது நம்ம. ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம், ஒரு ப்ராக்டிஸ் பழகுவோம். அதுக்கப்புறம் we will go back, we will practice. அந்த ஒரு வாரம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், then we will come back. இப்படிதான் ஆக்சுவலி ஓவர்சீஸ்லாம் இது 8 வாரம் செய்வாங்க. 8 வாரம். மைண்ட்ஃபுல் ஜிம் வந்து normally we will do about 5 weeks. அதுக்கப்புறம் வந்து we will do some follow up. இப்போ வந்து முன்ன பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டலாம் நாங்க follow up செய்வோம். Every month we will sit, we will do practice, and then we will do sharing. So அது வந்து தொடரும், அது வந்து எப்போதும் தொடரும். இந்த வேலையில நம்ம டாக்டருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வந்த அடியார் மக்கள் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த பயிற்சியில முடிஞ்ச அளவுக்கு கலந்துக்குங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப பேரை வந்து எடுக்க போறதில்லை. மேக்சிமம் வந்து ஒரு 20 பேத்துக்கு மேல நம்ம இந்த பயிற்சியில பங்கெடுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஒரு செஷன்ல வந்து இந்த ஷேரிங்லாம் செய்யறதே 20 பேருக்கு வந்து அது ஒரு நீண்ட நேரமா போயிடும். ஸோ அதனால இதுல ஒவ்வொரு ஆளுங்களையும் வந்து நம்ம அந்த தொடர்பு படுத்தி அந்த பேசக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால 20 பேத்துக்கு மேல ஒரு செஷன்ல போக முடியாது அப்படின்றது தான். 15லேருந்து 20 பேத்துக்கு மேல நம்ம அதுதான் நம்மளோட டார்கெட்டா இருக்கு. அதனால உங்களோட கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சீக்கிரமா உங்களுடைய பேரை பதிவு செஞ்சுக்கங்க. இல்லைன்னா வந்து அடுத்த செஷன் அது எப்போ வரும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது, ரேவனுக்கு தான் தெரியும். இது இப்போ இந்த அடுத்த மாசத்துல இந்த பயிற்சி ஒன்று தொடங்க இருக்கிறோம். நன்றி. நன்றிங்க டாக்டர். வந்தவங்க அனைவருக்கும் நன்றி. ஒரு உலகலாம் பாடி நிறைவு செய்யலாம். திருச்சிற்றம்பலம். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அழகல் சோதியன்
அம்பலத்தாடுவான் மலர்ச்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. நன்றி அனைவருக்கும். மீண்டும் சந்திப்போம். நாளை நாளை வந்து ஒரு நிதி நிர்வாக சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்வு நேரலையில இருக்கு. முடிஞ்ச அன்பர்கள் நிதி நிர்வாகமும் பணவீக்கமும் இந்த தலைப்புல ஒரு உரை இருக்கு. அன்பர்கள் வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. நன்றிங்க ஐயா. ஓகே, நன்றிங்க. நன்றிங்க. நன்றி.